Assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen a nuyu di leen dalal si beneen jotaay Gambia football show on the Jollof Football Bantaba YouTube channel comme ni ñu koy defee every Sunday dañ dee ñëw waxtaan affaire yi yëngu-yëngu Gambian football. We know this is a very big week for Gambian football because this is the final week before we embark on our World Cup journey, which is for the under 20 in Argentina. So today we're gonna ñëw waxtaan about loolu noonu. But before you do anything, xanaa ma welcome suma co-host bi Coach nuyu naa la nu fa demee naka dimanche bi. Alhamdulillah. Yow tam maa ngi la delloo ziar di la sa wàccuwaay di nuyu suñu audience di leen welcome to the Gambia Football Show brought to you by the Jollof Football Bantaba, the home of Gambian football. waaw Thiam dimanche maa ngi nii rek xanaa kañ fan yëpp ñu nekk si naxar tiis xam nga. waaw gannaaw loolu di nga sant yàlla. waaw definitely boobu nañ si dugga si fi ngi gis ne week bi we lost a very important figure very important figures in Gambia ku mel ni former sports minister bi and also the first lady of the Gambia the first ever first lady of the Gambia moom tam dañ ko lost so yeah ñu ngi jaale gaay firstly naka la waati Coach I think you know our former sports minister who lost unfortunately ñu ngi ko ñàkka mi ngi nekkoon moo nekk ambassador bi moo nekkoon current ambassador bi in Sierra Leone Freetown and si over the weekend leen hear this sad news ñu ngi ko jaale di jaale famille mbeek yooyu noonu so xama dugal la nga sànni si ay kaddu before ñu start show bi. waaw dañu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam nga di ko jaale famille Mama Tamba bi yëpp parce que moom gis nañ ne Mama Tamba maamam la. waaw moo di ko jaale nag honorable Lamin K Jammeh muy kilo xam si Teddy Boy nekkoon di former MP of Iliasa di mag tamit si Bakary K Jammeh di sa first vice president of the Gambia Football Federation GFF Uncle Bax moom kool naa ko sax ba jaale ko Teddy Boy moom encore kool mun ma ko am xam naa ko try fan yi wat Bax moom Uncle Bax kool naa ko ba jaale ko otaa nañ xam nga so di jaale famille bi yëpp di leen ne xam nga yàlla mel ne wax muñ xam nga yàlla yeeral saram seen loxo yàlla aji judd gi nag yàlla xare ko ajana xare ajana bu doon julli ñu foor a fekk yëpp waaw ku baax la woon ku nite la ku teel la woon ku dal la woon waaw di ko jaale his entire family woon sa di ko jaale Gambie bi yëpp parce que uyo na bi Gambia te mission tamit la nekkaloon Gambia xam nga so it's a big loss for Gambia so di masawu famille am daal. waaw definitely di masawu gaay yàlla ko yàlla yërëm xaare ko ajana bu gën a ko si ajana yi and he's a big loss to the Gambia as a nation and so mooy loolu ba pare tam ñu ngi gis ne ñaaka nañ tamit first lady the first lady moom it ñaaka nañ ko pare naa dugal nataalam bi bon moom it ñu ngi ko jaale yàlla ko yàlla yërëm xaare ko ajana bu gën a ko si ajana yi so tey nga am looy wax. no ma ne amin yaa rabbi amin. Yes. Guys, don't forget this is the Gambia Football Show. maa ngi duga fu ma warta duga sax dooraguñ maa ngi duga waaye this is the Gambia Football Show on the Jollof Football Bantaba YouTube channel ni ñu ko defee every Sunday like we say dañ leen ñëw fii ñuy discuss about yëngu-yëngu Gambian football so wax naa la ne tey the main topic suñu bëggoon a discuss moo nekk di Gambia under 20 gis nañ ne si biir ahead of this week la coach Abdoulaye Bojang name his final 21-man squad that will be representing Gambia in the upcoming World Cup in Argentina and gis nañ ne it caused a bit of chaos in the country, not chaos in the bad way, but because of nit yi expecté wuñu woon team bi noonu like there were some players suñu expecté woon ne nekk si squad bi nekkuñ fa ak yenn players yoo xamante ne yaakaaruñu woon ne nañ leen gis foofu noonu ba pare gaa ngay dem so waaye loolu yëpp nañ si dugga ñu waxtaan si kanam so before you start guys please don't forget to subscribe to the Jollof Football Bantaba YouTube channel and if you enjoy what we do here please give us a thumbs up. It is something that we always appreciate and it always help us grow. So firstly dinaa remind people like Gambia about their journey in Argentina. We have a game
Our first game in the competition will be against Honduras. That will be on Monday, May 22nd. That is this Monday coming. The following Monday, we will play Honduras. And then we will play France on Thursday, May 25th. And finally, we play Korea in the group stages on Sunday, May 28th. So these are the fixtures we have. But before those games, Gambia didn't want a friendly game. Guiding boys never play a friendly game against Dominican Republic. As far as we know, that is the only friendly game that is scheduled to take place for the Gambia. And that is supposed to take place once they arrive in Argentina. As we know, they are already on their journey going to Argentina. Hopefully, they will get there safely and sound. But yeah, it's been a long journey for them. Them guy new connect to Ethiopia. And then from Ethiopia, then they will connect to Argentina. So we will expect to hear a news from the GFF very soon. Ne boy si Egan and si Jama ak yooyu noonu. So coach ñu dem straight into it. Gis nañ ne sa waaji coach Alieu Bojang name na a 21 man squad. And si 21 man squad boobu noonu, all of the players ñu ngi jógee si team bu demoon si under 20 African Cup of Nations in Egypt. So 4 players missed out unfortunately. And squad bi daal nii la demee yaa ngi am I think the same goalkeepers yu nekkoon foofu Pa Ibu Damfa, Ibrahima Jaite and Yokaso Sanyang, and then defenders yi Seni Sanyang, Alhaji Seen, Moses Jaaju, Bakary Jawara and Dembo Sedika ñoo fa nekka ku mel ni Lama Momadou Ba moom dañ ko drop foofu noonu. Then si midfield bi yaa ngi am ku mel ni Mahamadou Bajo Dakala Baylo Ba, Haruna Rashid Njai, Mohamed Sawane, Salif Koli, and Mohamed Job ñoo nekk si digga bi. And then forward players si Kajali Drame, Ibrahima Singate, Abdoulaye Bojang, Mamin Sanyang, Mansour Mbay, Ba Lamin Sow. Adama Bojang, yeah, Mamin Sanyang, Mansour Mbay, Ba Lamin Sow, and Momadou Lamin Marong. So this is the final squad that will be representing Gambia. As we know, there was a couple of standby players, that is Alieu Gibba and Mamadou Ba. As like you say, I think the Mamadou Ba mom dafa travel, but Alieu Gibba mom, we will come to him. We have to discuss him more in depth. But generally, I think they share on sa thoughts, especially this space bi. But generally, for our audience on the YouTube channel, tell us your general reaction to this squad named by Abdoulaye Bojang. Yeah, ma jërëjëf loolu naa sawar a tontu bu baax a baax a baax lu tax mooy ñaari fànn lay waxee tey. benn bi as coach, benn bi as an analyst. moo commencé ko si coaching aspect bi. Lai did a very very good job. Man support na ndimbige selection am si benn boor parce que dafa amoon preparation si waafu bi mu jógee fa dem AFCON. Te mu doon benn trend, he was doing extremely well with this set of players. Léegi combination mu yóbbu 25 players or 26, correct me if I'm wrong. Okay, mu dem ba final. Ñu jógee fa ñu ñëwaat mu invite certain players. Players yooyu test games yu ñu jot a am ñaari test games yu am yëpp ñoom la door ak ñi nga xam ne di wena play regularly si AFCON bi. But test games yu play first half yëpp daf ko struggle. But the moment we make changes second half, any players who don't play AFCON rek instant daf lay win games easily. Te yëpp goals yëpp dafay nekk team goals. So they will have interview one and the players still know the tactics. So in a coaching perspective, they don't understand more ñëwee parce que ñoo ko jox lifin bi ñoo ko jox that platform ñoo understand lim bëgg te moom tamit amul enough time pour integrate yeneen players yi pour ñu mën a understand system am. So fana bu wàllum coaching di ko understand. It's all about trust and understanding. Coach dafa war a am trust si players am. Players am am that trust and understanding towards their coach. So like he used that principle of coaching in that aspect. But terewut civil selection bit a bit. This time around, they bring down the numbers from 25 to 21. So that being the case, you have to be very very careful in your selection. First of all, you have to look at the versatile players. In this case,
they will play a very important role in your selection. Players yoo xam ne mun nañoo complement different positions. dina la mun a permit nga mun a jël certain players in certain positions nga wàññi yeneen certain positions pour yokk yeneen certain positions if you know what I mean. Yes. Okay. léegi soo ñëwee deep down squad bi di nga gis ne jël na 5 defenders. comme 2 are central defenders. mooy Laaji Seen ak Dembo Sedika ñoom they are central defenders. Natural. waaw nga gis ne Moses Jaaju comme nooy mun naa play 3 roles centre back right back ak central defensive midfield. Yes. ñu ko xamee si number 6 encore. so moom dimbale na lay selection because of moom dafa versatile. excuse me. Yeah. okay nga gis ne tamit nu mu tuddati sax Bakary Jawara moom tam right back la is good. Seni is a left back. ñi xam nañ how good he was in the competition. but problème bi léegi mooy every position am na cover si gannaaw ba mu des Seni. foofu lay def sama question mark ma taxaw foofu ñu seetlu. war nañu waxee Fakeba invite na Fakeba but unfortunately for Fakeba daf ko drop si final 21 squad. which ñu bëri mënuñ ko understand. because if you are currently watching the league for the past 3 seasons since we won second division, Fakeba is the best attacking left back in the league. He's good defending and he's good going forward. Fakeba played on the line in the under 17. He was in the team, coached by Alieu Bojang. Fakeba was in the WAFU competition. 2 seasons ago, when he was in the second division, Fakeba contributed 17 goals, scoring 11 and providing 6 assists from left wing back. This season also he's doing wonders. Every Gambian football follower knows Fakeba. So Fakeba should have been in the squad. ñaan ma ko yàlla su seeni gaañoo kuñ fa indi the only option moo ko gis mooy biir Balamin Sow te Balamin Sow flank player la because of when you play guy play back 3 guy play on left wing back but defensively he's not sound but he's good going forward. Okay ñu génn si gannaaw ñëw si midfield fu gën a indi controversé mooy Mahmoud Bayo. He was a key player in the competition. Bailoba, he had a cameo. He started in the final, but we all know that you understand, he didn't do well in the competition. He was just there to add the numbers. But nonetheless, I know him personally. I coach him. You understand, for 2 years. So I know what he can deliver and his qualities. But nonetheless, I'm not Neji. Munna play 2 roles. He can play box to box. He can play holding midfield. So that also gives him edge to Muna Bokas midfield. Then you down the line, you forget Mohamed Sawan ak Rashid Ndiaye is logical because they are number 10. Okay. Salif Kule also he had a man performance in our third game. He's a good player. He's a fine player. Then question mark Mohamed Job. Is a talking point. It's a big talking point. Mohamed Job is a very, very good player. No doubt. You all know that. But you can only play if you are fit. That is the basic requirement for a footballer. Chama, munlo play, yangi gañ, munta neka. Yes. Mohamed since Wafubi, la am injury. Mu ñëw di treat injury bi nii la am. Munta play, register ko. Mu dem si AFCON bi. Even a single game mun ko play. He could not train with the team. Yes. So team bi training ni moom mu ngi daw bom kenn te suy daw sa dafay soox. Yóbbu nañ ko. Lu tax yóbbu ko I don't know. Léegi ñu ñëwaat AFCON bi jeex ñu ñëwaat fii di play si ku doon daw sa club munta play ba léegi Real de Banjul dañ ko déregister seen second round. Dañ ko remove si registration list bi
dañ ko génne ci seen squad bi because of he's not fit fa gaañ so mënuma understand nga jël kooku di ko dugal si seen World Cup team bi te mënut a understand loolu ba pare teg si nga drop kan Alieu Gibba yes caama loolu ke mënu ko understand only laay ma ñu mën a explain loolu du bala maa ñëw si Alieu Gibba ak kii Modou Ba dama di nga xool squad bi rek front line bi dégg la comme gis nañ Kajali experience Ibrahima Signate xam nga they are professionals they came in AFCON they didn't deliver yes buñ naxante teewuñ yeah we all know how good they are Raula Kajali xam nañ what they can bring but maybe World Cup bi they will redeem themselves yeah understand so Adama Bojang tamit is a big question mark Cham he's not fit yaa ngi wax loolu noonu he's a mid man Adama is not fit Adama dafa gaañ Adama has not been playing well in the league he has not been playing for the last game bi la doog a play mu ñëw play test game mu score xam nga let people don't get us wrong or get me wrong he is our talisman he is our main man going forward you understand but the guy is not fit you understand and there is so much attention on him he has to carry a big weight on his shoulder 100% because of li ko xaar dafa bëri rumors yeeg yooyu transfer spéculation yi dafa bëri si kawam yes te loolu pression boppam la teg si mu war a gaañ ñu ngi ñaan nag yàlla bu gaañoo ni ka gaañoo si loolu yàlla bu mu ko sonal yàlla mun a continuer understand but daal lu ma mun a mooy he is not 100% xam nga so gis nañ Balami Sow am nga mu ngi fa beel so basically daal ñii daal ñu woon si AFCON bi understand nga lu ma nekk doo wax ma ñëw si lama bëgg Modou Ba muy lama différence lama ak waaw baax na di lee wax si loolu dama bëggoon sa general reaction then after we nen dugga si gars yi individually so firstly balaa ñoo starté si lama yaa ngi wax I think you gave your general reaction you pointed out some few injury concerns in the team ku mel ni Modou Diop I comme nu ma ko waxee rek I did a bit of digging because I see African Cup of Nations bi laa leen xamee man personally I'm not in the Gambia so it's difficult for me to follow the league to xam yan players fa nekk so until recently laa doog a get a grip of who is Momodou Diop si waafu Mohamed Diop sorry kan mooy Mohamed Diop si waafi tournament noo ko waxee foofu la demee nga am foofu noonu injury okay let me go and check deep into this player so he was part of the AFCON squad as well, as we know. But in the AFCON squad, each team you have about 21 players for your match day squad. He did not make the match day squad in zero times in that competition he made the match day squad. So he was in the 25-man squad, but he never ever made the match day squad. So he was never fit throughout that competition. Comme noo ko waxee mu jógee foofu noonu mu ñëwaat yéen a ngi wax si ligue bi yow wax nga ko Habib ma ngi doon déglu Gambia Sports News Habib I think he like wax na a lot about him because Habib ku ko xam moom Real de Banjul mooy teamam right so luy daw biir Real de Banjul Habib mun na la ko wax so su la ne kii nekku di play wala kii def na nii wala deful ne le I think da nga koy jàppee sa tur man xam naa ne Gambia daal when it comes to football Habib bi Sana Yafa ak yow when it comes to Gambian football I think foofu laa jëlee like deep knowledge about Gambian players waaw Mbay tam very well but xaga moom he's more of a journalist but Habib inside bi laa wax ni when it comes to the inside waaw si yéen tri laa ko le mën a jëlee so it is kind of universal yéen ñëpp yéen a ngi am the same opinion so loolu rek wax na ma ne okay this is a very very strong opinion so ñu jógee foofu noonu tamit ñu ñëw si qualifiers si préparation si pour World Cup bi this is taken by GFF on April 28 mu ngi si GFF seen website bi soo demee di nga fa fekk picture bi nii nga gis ku mel ni naka la Mohamed Diop yaa ngi ko gis actually this was when he returned from injury because sa waa ji naka laa de journalist one of the journalists mu post ko mu ne Mohamed Diop
kooku mi ngi biir Gambia so mu ne Mohamed Diop has returned from his injury and joined the team training so this was the case play na seen test games yeeg yooyu noonu but loo ko waxee nekkul di play nekkul di compete so it is dafa tey xel trop pour ñu gis Mohamed Diop mi ngi si squad bi when we have other options so yeah and ba pare yaa ngi wax affaire yi Lama we can talk about Lama so yeah you wanna like elaborate more about Lama please go ahead. ok Cham jërëjëf si leeral bi nga leeral. yeah Cham ma yëfi Lama Gambie ñëpp la jaaxal ñëpp te mënut a understand ni mooy Chama under 20 yeah ak under 23 ban moo gën a mag. under 23 la. under 23 ak Chan team bi ban moo gën a mag. I would say Chan team bi maybe. waaw because da nga am national team. mooy A nga am national team B mooy Chan. yeah nga am under 23 am under 20 am under 17. Chama if Lama can be a key player being a first choice si Chan team bi ak team under 23 bi. Understand nga. yeah I expect Lama to be a key player in under 20. yeah especially when he's eligible exactly. Exactly. Dëgg la mun naa am coach bi there is coaching also have different perspective different point of view. loolu is his own opinion ñu nañ ko respect but ñun tamit am nañ suñu right wax. definitely. When it comes to playing football on the ground confident be vocal be a leader passing he has no match in the national league here. He is the best ball playing center half in the league. I can tell you that for free. Alaji Sen sa Lama moko da football. Understand? I'm not man faruma Lama nekk suma team. yeah Understand? But dama wax li si nekk li is Gambia. yeah comme the same thing loo wax ni la dégg si Sana Yako dégg naa the same thing from Sana too so like I say I will just use that to elaborate that point yéen coach yi ko seetaan ñi ko coach the same thing ngeen nekk di wax about him understand so I can only take your word go ahead. léegi bala maa sori sa càmba léegi similar suma mboobi coach bi léegi maa ngi analyse as coach as Che. yeah li ma mën a wax rek mooy Lama comme ni ko rek drobam dafa jaaxal ñu bari understand naa si ñëwaat tuuti si général si suma opinion si when it comes to student selection bi ñu ñëw tamit Chama si Alieu Gibba. yeah Alieu Gibba. It's very confusing. Alieu Gibba case dafa confusing. It's not controversial. It's confusing. It's very confusing, yeah. Because man mënuma understand if he played all the games in the WAF. Yeah. He scored 2 goals, made 2 assists. We even had a penalty in the competition, mu jël ko. Yeah. Understand nga? He takes all the set pieces. Mu jógee si WAF ñëw AFCON. Yeah. Apart from our last game, we have been qualifying for it. All the games he played. The first start, yeah. He started and he played. Yeah. Yeah, I think he started the first 2, then we missed the third game when we already qualified. Then the next 2, that is the quarterfinal and the semi-final, mu came off the bench. Wow. And then finally we must start playing 90 minutes. Yeah, known that one. Wow. Understand? Yeah. Play 90 minutes, but mu jël responsibilities. Yeah. Set piece mo ko dee jël. Ba ñu ko criticize. Yeah. Exactly. Understand? Si tournoi bi am na 1 assist. It's competition. So definitely Chama kooku was a key player. He was. Understand? That drop ko. He drop ko fine. Justify ko dafa difficult because of our press conference. Yeah. Te loolu lañ si wax after. But issue bi mooy mënuloo drop koo xam ne mu ngi réel di Banjul di play week in week out. Understand? Nekk fan foofu waaye fan foofu loolu du wax. Waaw. Understand? But nga drop ko di jël koo xam ne gars yi bëgg a tim kooku di play kooku dañ ko di register. waaw mooy Mohamed Diop bi. waaw loolu xel mënu koo nangu. xel mënu koo nangu dëgg. xel mënu koo nangu foofu noonu. Understand naa si ñëwaat man personnellement Thierno Badji man wax naa sama opinion. yeah. Alieu Gibba lu mu dee play man laajuma ko. no du yow kenn am na things yoo xam ne laakuñ ko exactly.
Yeah, he can play football. Don't get me wrong. He can play. He's a good footballer. Yeah. But there is still room for improvement. Absolutely. But you play like they play play square passes, back passes. La pass at tankai ko jitu sa kautan. La pass ko jitu sa kautan kai. Do progress. Man lu like mo ko se football sen field. But lolu way benen wax la. Yeah. But right now li tegu ni lolu moy fuka ñaar. Okay. Suma jël review na cham. C'est affaire ci selection bi. You know how I don't know how I respect life. Absolutely. I have high regards for him. He's someone that I look up to. Gambia ko de wax. Ñetti coach wala muna força. Moy Sandong, Alaji Sarr, Matar Boj ak Lay Bojang. But two coaches in I look up to them. Moy Alaji Sarr ak Lay Bojang. No, mo ko no. Definitely. I know. I'm very Man aware. dama téye paper pen dem ci lay. Mu ma jox ay drills. Dama expliquer train je mu ne ko li nga def li mo tax def li ma jël note. Man noonu laa bëggee laaj noonu laa ko respecté. Waaw. Ba tamit what dafa jëlee dañ ko war a wax. dañ ko war a wax parce que man mënumaa ñëw di wax si ñii di wax si lii ma ñëw tey gis mu war a wax si laaj because of dara si mu am moom ma bañ ko wax si moom loolu kon dafa mel ni man dama yab Gambien si. Absolutely, I agree. Understand te man yabee woon noonu Gambien si damaa wax dëgg. Selection bi bias dafa am ak conflict of interest. Understand nga. The interest so bàyyee xel. Yeah. Because man mënu understand nga because biko same place fa ne koy kii rek la fa gay génne. Yeah. mooy Ismaila. Yeah. te xam naa lay tamit dëgg ak lu mun a def ko ne mu def Ismaila si team bi amu fi place. Ismaila in the first place Ismaila of course war dem. Understand he's a good player. I don't get me wrong, he's a good player. He's a very good footballer. But ñu fa nekk ñoo ko mun. Am na ñeneen ñu fi nekk sax ñoo leen trop sax ñoo ko mun. Definitely. jëlu ko. Seri Kane mu ngi fa. Yeah. Seri Kane mu ngi fa. te Seri Kane bi ko la nekk ñi xam ne lay his sponsor with Biko. te li World Cup la dina bëgg a Biko sel. seen place jar. place am la. Yeah. Understand nga. boo féete no bool. nga ñëw si kii ni Maroc. moom dégg naa si de ñu lay ndijaayam la amul waaye bokk nañ. Maroc dafa fekk suñu si final. Yeah, final bi kay moo ñu rey final boobu moom digga moom moo ñu rey. Maroc made the Senegalese right back look good in that final. You father, we had that chat at halftime, so that was how bad it was. Exactly. Understand? He's also from Biko. Understand? te moom tam su demee Biko tamit ci amaat xaalis. Understand? So loolu ñu ko gis si biir xam nga. ak yeneen yoo xam ne bëgguma see sori. Yes. Understand? But reality bi mooy caama sélection yi laay bii nii. maa ngi ñaan yal na yàlla may ndam yal na ko yàlla bu ko laay taw ma ñaan Gambia moo tax may ñaan. Absolutely. yal nañu yàlla defal suñu tool ñu dem ba sori yal nañu ko yàlla defaral because ndami onatuñu suñu ndam la ñun Gambia yëpp. ñu ngi ko ñaanal yal nañu yàlla sutural bañ aaga semi-final sax or quarter-finals. Yeah. nañ perform rek nañ perform ñu génn recognition. But question Maxi, we have to ask them. Yeah. su demee South dina backfire si lay. bu baax a baax. Because maa ngi dégg sax even certain members in the federation sax lay sélection bi dañ si neexut leen. te dañ si mën parce que mënuñoo ñëw di wax dara si tom di agee si tom si dara laay di ko repeat suñ own Gambien te su ko tom defee ñu ŋaaña ko su ko laay defee duñ ko ŋaaña loolu mënut a nekk dañ ko war a wax. Absolutely, I agree. Waaw yaa ngi wax Alieu Gibba discuss nga Alieu Gibba at length just yesterday on the Gambia Sports News yeah, their show on their fans view, that was Habib and Nakalawati Mbay, they were discussing, and the agent of Alieu Gibba, he came into that show and then he shed some light. Alieu Gibba he's a topic of his own, like you see.
waxtaan nañ about football bi about him about Alieu Gibba wax nañ about football bi because luñ nekk di dégg mooy ne he's not part of the traveling party. He's not part of the traveling group to Argentina. As we see in the squad, Alieu Gibba was a player named in the squad as a standby. So he was supposed to travel with Mamadou Ba along with the squad to Argentina. But unfortunately, he is not part of the traveling squad. And the agent came and then he spoke about that. The agent was very disappointed that Alieu Gibba was not named in the squad. He could not understand the decision. Just like yourself and myself, we could not understand that decision why Alieu Gibba was not in the squad. That's his agent. That is Seni Seidi. Seku Seidi. He's his agent. And yeah, he was very, very disappointed with Alieu Gibba's omission in the squad, having had that important role he played in the WAFU and in the African Cup of Nations. Wax na ne Alieu do them to travel with that guy, but because of his mental, explain the affaire with that, he was not in the right mental state to travel and stuff like that. I know some people will look at that and say, oh, Alieu was not professional because his name he has to be a professional player. He has to be with the squad no matter what, which is true. I understand that point. But also on Alieu's side, after being so important, being so crucial in your team's progress to this stage, and then like to kick you on the backside and bring in a player from your own club who has not been playing since before African Cup of Nations, and you guys play on the same role, and then that guy is going, and it's difficult to take that. So I can understand fully well why Alieu do that. I know he's still a young player, and he don't want to have this bad repetition in his soldiers and stuff like that. But I understand he stand firm and then make this decision. I'm not endorsing Nelum Def is the right thing, but I understand it very well. What is your reaction to that, Coach? First of all, Lumdef is the right thing. Why is the right thing? Yeah. Was interview with Sam now. Wow. More in football, help moko they play. Tanka will execute. Like, if you're not in the right state of mind, you cannot deliver. Yeah. Because according to Seolungwa, Alieu was not happy. Like he was emotionally, he was not there. He couldn't take it. Yeah. So that person cannot give you what you want. Understand? Yang you want to come like Alieu Munako Sonal at Nundef come because of how he's more professional. Can Alieu be bigger than Adrian Rabiot of Juventus? Of course not. Chama. He was selected by France in the 2018 World Cup, which France eventually won. He was put in the standby list. He responded to the Deschamps. Man, holidays. You either need me or you don't need me. But I'm not a standby for anyone. Nit ko am fedd loolu moo def Thiam. Dama soxla nga dugal solo lo ma bu ma teg standby. Loolu yamaateel. Waaye ci hanga fu ma waxee like you cannot be bigger than the country, you cannot be bigger than the club. Man foofu laa rek di waxee. Like I understand players sa bopp you have to be confident, right? Like I'm a footballer, I am confident, I am better than whatever is there. So this is the mentality of a footballer. You have to have that mentality first and foremost. Man maa gën ñu fi nekka, even though su la guy daxee sax you have to have your authority. Man mun naa maa war a nekka fii nii. That is okay. But the next thing is, okay, so fa nekkutee nag léegi gaa ñu jël keneen. How do you react to that? We see that in a football match. 11 players ñooy duga, 21 players ngay select. Su baree ba bari African Cup bi 25 la guys select. Understand? While at the end of the day 21 rek ngay def sa match de squad bi si African Cup bi 11 ñooy duga play. So am na ñu toog si bench bi. They still has the mentality ne man maa gën ñu fa nekka. But suñ la tegee foofu noonu minute ne living la. But I understand moom his point of view because of the role he played generally. But still you cannot give him that leeway ne okay it's Alieu Gibba so mun naa def loolu noonu xam nga fu ma waxee. No Chama, for now you are missing me. You are missing my point. Yeah. Do Alieu Gibba do keneen. Man li ma njëkk a wax mooy. Lii nekku fa. Waaw definitely. I understand that. So lii mooy play. Waaw. Tanka bi dafa execute. So he's not in the right state of mind pour nekk fa. So kooku drum la dimbali si dara. Already moo am na lu so xolam bi. Yeah. Understand? So lu def moo gën
man su doon suma player la man personne su doon suma player waaw dama ko ne mu dem waaw parce que ñun xam nañ Gambia nu ñu xalaatee yeah next minute li mun na koo xont loolu laa la nekk di expliquer because he's still an under 20 player yeah fi naa waxee de but Gambia dañu mën a génn si contexte boobu noonu understand nga ñu xool ni ki lu mu la mën a indil yeah Rabiu mu ngi nii dañ ko drop si lifin bi wala ko boobu noonu after seen président fédération bi dinañ Rabiu mu ngi mess up everything mun naa yàqal boppam in the future lu mujjee Deschamps daf ko jël mu nekk léegi Stade de France Euro si wala ko bi yëpp sa key player yeah Deschamps léegi moom fàtte na loolu mu ngi xool intéressant absolutely what he can bring to the team ñun tam lu leen war a xool nañ bàyyi ay téel nit groj ay téel nit dafa defoon lii nañ ko bàyyi Alieu Gibba defu fi dara lu bon it's understandable to be honest de waaye Gambia ni ko understand noonu de ñu Gambia de caama dañ dee defante de fii duñ dee déglu wax di ko analyse ko dañ ko dee lekka di ne ko seen xol yi ku mel ni man maa yow nu ñuy xalaate ak Gambians bari du benn de bro trust me réalité bi mooy caama tan wa digga si la Alieu Gibba li mu def noonu am na si droit xelam nekku fi xolam nekku fa mu génn a dem abal ba mbaadu loolu mu dem mu dem training ground dem defal la xoto dem gaañ nit o ñu wala sa nga mer saaga e maa tey indi ci ko wax te xamee loxo bu waa ñu naan dafa añaan fekk loolu fekk nekku fi boppa bi nekku fa waaw loolu tam dëgg la mentalité bi yëpp mooy play de football bi daal foofu la nekk yëpp si boppa bi la nekk waaye noo ko waxee la daal ñun dañoo ñaanal team bi because at the end of the day like make na his final list make na his decision ne this is what he's going to go to war with in Argentina for the Gambia understand so dañoo ñaanal gaay ñu nekk seen gannaaw nag di leen support we will follow them every step of the way but loolu taxut comme ni ñu ko defee rek dañoo ñëw wax si suñ xalaat lan leen xalaat ak yooyu noonu but mooy loolu so good luck to the boys gars yi nga war a play seen first friendly test game seen only test game I would say against Dominican Republic boobu tam is a bit of disappointment but that is what we have so we will take that and then see but gis nañ ne tamit other squad si tamit nu ma la ko wane woon rek suñ fixture si Honduras France ak Korea ñoom ñëpp neen nañ seen squad and of course they have some very important players yu nekk si seen team seek yooyu noonu which we will have a special segment on during the week dinañ am a special show discuss France seen team bi Honduras seen team bi Korea seen team bi there are some very very important players some very key players in their team very good players ñoo xam ne war nañ naa seetaan bu baax a baax ñu bàyyi leen xel suñu demee si compétition bi so ñu ne ñëw fii nii ñu discuss loolu noonu balaa tournament bi di door incha allah I think covering all the players Fakeba waxtaan nañ about Fakeba like Falcons again both time nañ ko war a we have to mention more about Falcons currently they are top of the Gambia League Falcons currently they are 5 points ahead of Real de Banjul with a game in hand ahead of Real de Banjul like there are some eligible players who are having an exceptional season for Falcons. Fakeba, one of them. He's not the only one, I believe, because I have had other players being mentioned from Falcons, but Fakeba has been the main one. How nickname bi naka la waati sax? Fakeba mooy second. Main one is there, Alieu Gibba. C'est number 10. Wow. Ñoom ñaar they are eligible to play. But Fakeba waaw. No man xam nga Fakeba like xëy na moom turam mi nga nekk di dégg naka la ko gaa dee ooyee sax nickname bi naka la du Bale de am na beneen nickname bu ko gaa jox de waaw man nag coach la man dañ ma advice ma ooyee players turam ak santam man wala ma ooyee players nickname waaw so ñu noonu la ñu jàngale waaw tell me about Alieu Gibba waaw Alieu Gibba yaa ngi ma Alieu Gibba si seen ten bi Falcons tell me about him xam nga caama ñun dafa am lu ma dimbale caama mooy suñu awards na ñu organise players association so daf ñu dimbale ñu xam players di leen toppa caama any good young player in the country maa ngi amee seen number ñoom Fakeba nga gis ñoom Alieu maa ngi amee seen numbers dama leen toppa this boy Alieu Gibba is skillful he is dazzling xam nga ma jël suma grammar English yi nga boole leen no, he's just amazing. He's just amazing. He's a joy to watch, and he's confident. Yeah. Chama, understand? Those two, te ñoom ñaar most of the time ñooy nekk si benn flank moo tax ñu naxari affaire
key half back, key flank. Understand? Yeah. So Chama, munumala like smubuge was that the family manglena nekasen girl. I was telling you, but to be honest, Chama, these two players, they are joy to watch. They understand each other. They always play well. But basically, ñoy carry Falcons. If you want to stop Falcons, stop their left side. But bro, you will have a big task to stop that left side. Understand? Because it's not only one player; it's two players there. Yeah. And also they have midfielders that also help them. Understand? Pour guy come muna maintain that level. Understand? Pour guy muna perform well. Because su guy dem I'm not going to just stability bi pour guy am gonna excel. So the team basically is built very well and we want they will perform. Yeah. So my lord that champ. Yeah, I want just talk it while but they're just good. Yeah, it's surprising to have the best team in the league, and then you don't pick any player from that team. I think that is loolu moom loolu tamit affaire la but like ñu ko waxee rek coach ñu ñaanal team bi rek na gaay dem isil ñu ndam bi ba pare boys yi suñu demee ku nekk ñu jaay la ñu you know guy have a good contract or because there is a lot of scouts that will be watching this competition. As we say, there is a lot of players, top players who play in this competition, who made their name in this competition. So hopefully in the next, let's say, next 4 or 5 years, we'll be talking, oh, that Gambia under 20 team, this number of players, they all made their name from that competition. That is what we are praying for. And hopefully, yalla mun nako, yalla ñuko yalla defal. Next one, bu benen critical la. Man ko show yon fini, mo nek SJAG. That is the Sports Journalists Association of the Gambia. That's the Sports Journalists Association of the Gambia. Because, gis nañ ne, I think time with Tom, then they gis ne su Tom ñëwee su amee games, there is no press conference, there is nothing really happen. Then we see the same trend, mu nekk di continue. With Tom, clarify on then what was the issue maybe. Because we heard ne, okay, this is the, like, Tom nañ ko wax ne toogal fële, well, this was the agreement in the contract. But even with our local coaches or with our Gambian coaches, it's the same story. So it means ne, the problem is not about the coaches. The problem is somewhere else. Journalists yi di nga leen blame gars yi nekkuñ di taxaw fu gars yi war a taxawee GFF di nga leen blame gars yi nekkuñ di jox journalist yi plateforme but again journalist yi waxuñ dara si loolu noonu. I don't know lu tax Gambia Journalist Association bi they are not taking a firm step making sure that all these things because they are sports journalists so they have to be there and if they are not there they have to stand up and then show ne ñu ñoo fa nekk. Of course seen président yi mooy Cissé. That is Sawai la mom, sa office la nega Africell. So you know him very well. Small boss la. Sa boss la, exactly. So coach SJAG ni lan mooy gaa seen njëriñ biir Gambian football lan mooy seen njëriñ si Gambian sport in general. Chama, basically all sports journalists moo xam si dëkk bi yëpp they are members. Yeah. So man daf ma jaaxal lan comme ni ko waxee rek li nga wax ne lu seen njëriñ man loolu tamit xanaa ñu turoo ko si flow bi gars yi ñoo comment si. Yeah. But man tamit daf ma jaaxal parce que being a sports journalist ñoom ñëpp ñu bëri ñu ngi am seen radio station ñi ngi am seen blogs understand nga ñi ngi am seen how to call it social medias ñi ngi am seen newspapers they are all in different institutions doing different media stuff but problem bi mooy why is there a gap or a bridge between them and the Gambia Football Federation? Yeah, that's the question. That's a question mark. Te chama, GFF send media personality. Come send media. Send media. Muy Amadou Oba, muy Ibrahima Souare, muy Mariama. Yeah. Ñoom yëpp they are members of this association. Amul si loolu. Musa Cissé maa ngi ko nuyu moom nga ne mooy seen président he does marketing for the GFF. Wow. Which is also another question mark. Yeah. ñoom seen biir la. Now, is it ethical to be a sport journalist president and also doing marketing for the federation? Boobu beneen waxi boppam boobu moo si dugal. But moom he has that connection with the federation. Yeah. You understand?
So why are they not respected? Man du ma ko jàppale engaged. Why are they not respected? So fii I have two people that or three la mun a laaj question te fra ñu mun a answer. Benn mooy moom Moussa Cissé. Beneen bi mooy Baboucarr Camara head of media at GFF, and also the Secretary General of the GFF, muy Lamin Jasseh. Yeah. Parce que dem nañu ne all the administration job in GFF staff yi fa nekk is head by Lamin, he's the Secretary General. ñoom Kaba ak ñoom Bax ak ñoom yëpp bu fay ñoom they are all policy makers. When it comes to the administrative jobs internally staff yi Lamin Jasseh mooy Secretary General moom moo nekk in charge of that. So ñoom ñetta war nañu mën a leeral lan moo tax media bi duñu mën a am that connection with the federation. Pour joxe information because that's their job. They should be giving out information. They are registered. So why is this not happening? Why? We thought that Tom because Tom never Gambia. Ñu foog ne Tom la léegi is continuing mu ngi dem ba si lay si 20 bi. These sport journalists are doing extremely good jobs. Yeah, journalists they are doing very well, to be honest. In the like social media, be Facebook, they are doing exceptionally well. The way they are following Gambian football and all those kind of. But when it comes to giving them these important platforms, like when it comes to like even like they interviewing and like she comes to coaching and big, she training and big. But at that time, it was not important because someone said, time we got the interview, it was before we name squad and be. But now name the squad and be them na Argentina, so they can do call dara. Who demee Argentina journalist yu nekk Argentina ñu rek ko mën a laajte dara waaye suñ journalist yi ñun ñoo xamante ñoo xam suñ problème si ñoo xam suñ concern si ñoo xam lan leen nekk di question generally lan leen di nekk di question ñoo mën a yem laajte question yooyu noonu but right now they don't have that opportunity to do that so at the end of the day ku nekk dafa ñëw di wax lu la neex rek kenn du xam benn answer kenn du xam any like question yu nekk di laajte fii dañoo spéculer affaire la de. Because normally you question like ñoom ñoo ko war a laaj line. Yeah. Understand? Line nit chama coaching more than the coaching. Move fa. Yeah. They have to train you on how to respond to questions from the journalists. It's part of coaching. Yeah. If you are a coach at the top level, match pre-match press conference, post-match press conference. So ko defu de dañ la fay. Yeah. Definitely. It's a Premier League. That's how it is. It's a big problem. Yeah. Like me, combination before match dafa dem, after match dafa dem press conference. So ñun su dee ñun respect ñun suñu nit ñi. Yeah. Dafa doy waar de. Su ma woowee ñu matina. Cham problème mooy Gambian respect mo rebe Gambian am. Su tubaab bi ñëwoon ñu lekk ko. ñu boko for wona. ñu nangul ko. Away ga ñu ñëw sélectionnel wop ñu kay getting media bi nii. These people are working. So diggee tey ñu ñëw digga si yeneen level si. So diggee agent tey di ñëw Gambia am focus di work for Gambia. Cham gannaaw yàlla yoon tamit asafla gannaaw yàlla journaliste la. Journaliste la, yeah, 100%. Cham man maa yow duñ journaliste. Duñ journaliste ñun waxtaan la ñoo def de. Parole dara si wàllum journalism. But we are influencers. Yeah. Understand? Nit ñi ñoo déglu nit ñi ñoo bàyyi xel. So journaliste yi nii ñooñu gën a yelloo loolu. Yeah. nañu gis seen gën ñi ay xale lañ te ñu ngi kurkur ñu ngi rey seen boppa pour seen liggéey dañ am passion. Suñ paree ñu door di leen attaque nag so bugga leen a cancel ni ko gars yi de waxee bugga cancel journaliste yi which is very. te lu garaaw te càmm lu garaaw mu ngi am si seen association boobu noonu. Yeah. dama gis ne dafa am ñu gars yi neexool man damaa xool ba man si dëkk man xam nga fi xew xam naa ko. yow xam nga luy dox. am na ñoo xam ne dañ naan against fédération comme dañ naan dem against fédération. office dañ leen jël yóbbuwaale leen si yenn compétition bu gars yi ñëwee dañ change complete. change affaire yi. dañ leen dee silence. loolu ak mooy cancel dina ko gars yi de cancel dem because soo waxee loo xamante ne méngoowul ak ñoom lu gars yi bugg a dégg rek ñu cancel la. understand it's all about challenging right man dama wax dara yow génneel ma information boo xamante ne dama wrong affaire bi noonu la leen doxee dama wax loo xam ne fa wrong génneel ma information nga proof ne man dama wrong man dama génne suma information fu ma ko jëlee affaire bi noonu la leen demee but it's not like
I'm gonna cancel you because of yow yaa ngi wax lu ma bëgg a dégg man doo di defanteeg yow ak façon yooyu noonu it's not like that it's always about competition of ideas la ak competition of information su fekkee journalism especially journalism competition of information nga am information nga jël ko nga teg ko but dafa doy waar daal to be honest even all issues scan 8 bi yeah bu ko Keba dugale woon gars yi respond because gis nañ ne def na tuuti mistake gars yi tel koo ŋaaña man Thiaw daal yëfi scan 8 after loolu lañ ko wax beneen yoon waaye Thiaw mu la mën a wax mooy fu ma tëjee si wàllum journalisme mooy waaw ñoo nga dama leen advice journaliste mënuloo am xaalis soo nekkee xalel journaliste sooy mag ngay doog am xaalis journalisme wax la nag dafa laaj déggin parce que journaliste ndaw yëpp léegi suñu sport journaliste yëpp xaalis dañoo ut ñëpp xaalis dañoo ut bon ñoom dañ ko yaakamti te mu ngi tax ñeneen ñu ngi lu seen integrity seen integrity because dañ doon di bàyyi di fiito benn te journaliste waruloo fiito benn moo tax man benn Lamin Del Fadera ma respect ko understand nga he is neutral bokkut si benn team bokkut si benn kenn moom he is independent moo tax moom ku def lu rong mu wax la ku def lu right mu wax la moom talul kenn falul kenn that's nice so ñoom yëpp dañu war a try ñu try ñu mel noonu ñu émuler loolu ñu try ndax ñu mën a jox respect boobu noonu parce que suñ laalee kenn dañu war a ñoom yëpp ñu war a mën koo xeexal ko it should be one absolutely I cannot agree more so but yeah hopefully sometime in the future dinañ try put am fi a few journalists one or few journalists yoo xamante ne they are prominent in the Gambia ñu ñëw gis na they shed more light on this SJAG that is the Sports Journalists Association in the Gambia ñu am more about them ak gars yi seen liggéey ak yooyu noonu so yeah dañ leen war a dañ leen war a dooleel gars like media bi ñoom ñoo war a gën a dooleel seen boppa sax they should be very powerful if they are together if they come together comme noo ko waxee gars yi di fightalanteel together and they xam ne ñu ñëpp we are journalists we are here to move Gambian football forward or Gambian sports in general forward then I think they are so powerful nobody can stop them su gars yi combine su gars yi xamee li gars yi lifin yeah and the team is in Senegal. The team just landed in Senegal. They spend the night in Radisson Hotel. The team is in Addis Ababa. They spend the night. Who's interested in that? Can book that nigga lolo, I know. Yeah, okay. Why finally dañoo tëjee si suñ gars yi fans club bi. I don't know fan la gars yi tollu si seen tukki bi. Xam naa ne yaa ngi biir town bi xëy na yow di nga dégg ay things about fans club bi seen latest developments yi. Lan nga jot a dégg? Ciao, first of all, dama nuyu gars yi. Yeah. di ko commencé si président bi bàyyi Thiam ba si suuf ku nekk dinaa si yow la loxo. Thiam man de rafetlu tamit gars yi invité woon nañ ma si seen fundraising bi last week. Waaw. mu doon fu I couldn't make it. xam nga loolu but call naa bàyyi Thiam waxtaan naa ak moom xam nga understand na ma. Thiam gars yi ñu si préparation te maa ngi dégg ñu ngi on the 18 dafi gars yi bëgg a génn. Waaw. But seen dem Thiam dina ma jaaxal trop. Yeah. Parce que I did some research about traveling to Argentina, accommodations, feeding, understand nga internal movements inside Argentina. Yeah. Chama basically is very 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 it's impossible to guide them. Muna ko yenu. Yeah, it's difficult. It's got to be very difficult. I know it's a strong word. It's a strong word. No, that is difficult. It's almost impossible to guide them. It's very strong now. Yeah. Let them not get me wrong. Dama wax lima research on to dem Argentina. Chama, do you know that a ticket will dem Argentina for periodic competition? Dem ak ñëw. An individual ticket is costing $305,000. Wow, that's a lot of money, huh? Chama, in Mendoza alone, the cheapest hotel is costing €35. Wow. Single room. Single, not double, but single. Single room, yeah. The cheapest apartment in Mendoza was following place in group teams.
two ñoo fa bokk two ñoo fa two beds la. double. It's costing €15. Léegi caawa lekka ñoo angut. Wow. Porque mun bu so mun ko toog seen boppa. But let's say lekka accommodation ak tickets. So gaa mi waree dem up to the final or sorry. Each head lum ndaw caawa lum ndaw most likely dina dem $400,000 to $500,000. Wow. So Scotland fans club bi bari nañ. Let's say so you 10. By 400,000. That's $4 million. $4 million, yeah. Chama, I don't think that, to be honest, Scotland fans club bi they will take $4 million. You dem Argentina pour 10 nit ñu ñëwaat zero. Right. It's not too sensible. Su fekkee dañ bëgg a yóbbu 50 Chama ñaata la 20 million. 20 million, yeah. Understand? So to me, definitely, I don't think they will be able to go. Understand? Even so, I have a chance in them. I'm happy, sir. Man, so I know them. Do you know them? Has them go to invest percent more? Yeah. Bring the what need a very boss yek, a very yeah. Beauty cake. Money come out do Guy invest ko guy make money. Yeah. The chairman, Lena like advice guy, but later na ko wax. Lima advice guy puy right now ni su guy mu dem. Let them organize a fan zone, kind of a fan zone festival boo xam ne dañoo lëkkaloo ak certain institutions ñu ut sponsors. For example, let's say AFSL ñu am screens su ko mënee teg Makati Square in Banjul teg benn Westfield teg benn Brikama box bar stadium for example or Brikama anywhere in Brikama dem ko nationwide because ñoom ñu ngi am nañ fans club am nañ fans club then screen bi di wane maa si ñoom ñuy entertain ba pare di jaayale ay mbir pour am xaalis foofu makes sense pour communauté bi loolu laa leen ñaan then after loolu caamu ñu xool leneen lu ñoo def but man promise man bu soobee yàlla man war naa ko bàyyi su commission bi jaalee dinaa ñëw meet leen personally waxtaan ak ñoom ma share suma ideas with them understand because to be honest Chama ku leen waxut jërëjëf warloo ko gars yi lu bon wax dëgg fa ne yàlla I agree ne ko ne damaa war a leen neexal te damaa war a leen ci because man li ma la waxee forcément bi ñoom nit ñi ni ko déggee woon ak man contexte ma waxee misunderstand la woon léegi ni understand nañu understand so dëgg gis nga su nekk di jóg di dem di yugu sa bal di dee di ñaxa understand nga di tëgga sa loxo yi di futa Chama man moo ko defal kenn de waaw yomb de du liggéey bu yomb de Chama man ma dara sa duma fa dem aw ma jot bi xalaatu ma ko understand nga so ñoom dëgg they are doing a very good job to be honest kenn mu leen a fay waaye rek nañ ci gën a dal rek di def loo xam ne moo ñoo dimbali ëllëg always nañ ci xalaat suba dafa important trop waaye comme noo ko waxee ten nit nga seen leen Argentina $4 million nga ñëwaatee loxo neen te $4 million boobu you can do a lot of money you can do a lot with it because Argentina is really far it is really far South America fële la nekk and traveling there will be very hectic so I don't think ne gars ne mun a am a good number buy mun a am impact on the supporting of the team that is the thing so it is not so like if you evaluate it well it's not so sensible for them to travel even su gaa amee xaalis pour travel sax it's not so sensible for them to travel but I think yaa ngi wax tamit something very important comme fan zones and stuff like that they can do something like that it's very interesting because they can even perform su fekkee rek dañ ko def diggi Westfield ñoom they can even be performing supporting the boys from afar and then nit yi ñëw foofu noonu nit yi people will get entertained fans club baa ngi tega fii nii screen baa ngi fii match baa ngi daw so you kind of create an environment inside the stadium but you create it at home whilst making something out of it things like that is very very sensible for them to do I think that idea you brought I think they should take it very well
Boy, why for that what time the hell not good today, but not but it's okay. I think it's gonna be just about an hour or something like that. So this is the final week. Next week Sunday will be a day before the Gambia play their first game. So I think that one will be mostly the preview. So Balabo they said and more of Honduras si sen boba. So I will bob man la ko tas because yes mo coach bi de. So ñew fi wa ma Honduras naka la ñew mëna ci bir ci faré gaay Roma gaay duga ni def dara xam nga. So fo nga wax ma yoy non. So wow, bobo mo nekk next week. But otherwise, do you have any final words before you say goodbye to our audience? waaw Thiam fi ma tëjee de mooy li ñoo wax fii yëpp du dara. dañ bëgg a yokk. ñun suñ mission as Gambians as football fanatics. bëgg suñu réew bëgg football li ñoo wax yëpp pour yokk la xala buñ bañuñ. boo dañoo criticize suñu gisee lu ñu fi leen dafa wrong ñun suñ boppam ñun we might be wrong kenn xamut we might be wrong we are not perfect. boo dañoo share suñu opinion. so pour nit ñi ñu understand ne ñun nekkul pour yaax dañu pour defar muy tax a jóg improve nekk seen toos yi ñi nga xam ne ñoo yor football bi pour gars gën a def weer gën a yokkal ñoo def understand di wax tamit Gambie nit ñëpp nekk benn right now li xew na dramatically change waaye fo ñu wasi waaye lu leen aside nañ boolee xool yi nekk benn ñoo xam ne Gambia suñ Gambia la xale yëpp Gambian lañ ñu bokk ñëpp mu leen waaye am muy julit bi muy chrétien bi muy borom jalang bi understand nga ñun ñëpp nañ man ko ku nekkal ci lu góob nga ñaan Gambia am ndam xale yi duga see bismillahi rahmaani rahim gis alhamdulilah ñu am ndam bu rëy kenn bañ see gaañu kenn bañ see lor ñu ñëpp ñu fekkee ko yàlla mun na ko yal nañ ko yàlla defaral amiin yal na yàlla sutural Gambia yal na yàlla def jàmm si réew mi def jàmm si xale yi amiin di wax lay ne we are fully behind you 100% ñu ngi laa support. Yeah, 100%. Jërëjëf. Yeah, guys, please don't forget to hit that subscribe button if you are new around the Jollof Football Bantaba. And for those watching on the live stream, thank you very much. And also, please give us a thumbs up. I think we have a few people watching, but we have like less likes than the number of people that are watching the live stream. So please hit that thumbs up, give it to us. Bi ñu jox leen jotaay next week inshallah we will be back on Sunday to preview the Gambia versus Honduras, but also over the week si biir week bi ñu ngi am Gambia ne play Dominican Republic, so game boobu su ñëwee maybe we will discuss that. Maybe we will watch that game. If something interesting comes out of it dinañ si record waxtaan si tuuti, but as well dinañ discuss about each and every single team bu Gambia war a play si African Cup of Nations si World Cup bi, that is Honduras, France and South Korea. Didn't see guys in team si send qualifiers, how did they get to here, who were the key players, so that will be upcoming during the week, so watch out for that. So yeah, there could be a lot of things coming before the Gambia play their first game in the World Cup. So please hit your notification bell to make sure that whenever we post something, you will be the first to know. And yeah, the subscribe button bi ñu jox leen jotaay next week Sunday inshallah. Coach bi may ma bayla be